and I'm grateful to Senator Sahiba and Secretary Sahab for the opportunity कि आज आपके सब में आप सबके में शामिल होने का मौका मिला और शिरकत का मौका मिला. I can see a couple of familiar faces as well from the meetings with which the Prime Minister has been chairing, and I'll be speaking more about that. But before I do that, just to carry the points already made by Secretary Sahab and Chairperson Sahiba, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहमियत के मतलब मेरे ख़्याल से अगर हम मुख्तसर बात कर लें, और यही मौके होते हैं जहाँ पे उसको एम्फसाइज़ किया जाए तो कम है. हम रोज़ाना टीवी पर भी जाते हैं, टॉक शोज़ में भी जाते हैं, तो इसका ज़िक्र आता है. और इसकी अहमियत इस हद तक है कि मुझे याद है कि जब हम नवाज़ शरीफ साहब की दौरे हुकूमत थी तो 13 से 18 के दरमियान मुझे याद पड़ता है 40 अरब रुपए का इसका एक बजट होता था, जो बढ़ के 120 अरब हुआ था. जब हमने पिछले साल when this government came to office, the budget for this was, I remember, 460 billion rupees prior to the budget. और फिर पिछले बजट में इसको बढ़ा के 592 अरब रुपए किया गया और इस साल अब 716 अरब रुपए कर दिया गया. और ये एक ऐसी इन्वायरमेंट में किया गया है जिससे आप वाकिफ़ हैं कि अदरवाइज़ what sort of economic situation the country's been in, the macroeconomic stability priorities that the country has had, where overall expenditures have been reduced and we have to achieve a certain primary balance, and we are in an IMF program. But despite all of this, BISP has remained a priority and it has seen significant growth due to its characteristics, due to the fact कि ये empower करता है सबसे कमज़ोर तबकात को, 1 करोड़ ख़ानदानों को ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के थ्रू उनकी माली मदद करता है. तो जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट अगेन, एक तरफ वफाकी हुकूमत का 1000 अरब रुपए का पूरा BSDP बजट, वफाकी डेवलपमेंट बजट, और एक तरफ 716 अरब रुपए का बिस्प का बजट. आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी बेटर कॉन्ट्रास्ट to emphasize, or better comparison to emphasize the significance and the size and the importance of this program. और यकीनन इसमें ये बड़ा एक इसका अहम पहलू है कि ये ना सिर्फ मुस्तहिक ख़ानदानों को रकम पहुंचाता है बल्कि ये डायरेक्टली ख़वातीन को उन घरों में रकम पहुंचाता है, जो कि ओवरऑल एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और जेंडर एक्विटी, जेंडर इक्वालिटी का जो एक सफ़र है उसके अंदर भी इसका एक अहम पहलू है. देखिए, इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी ये इसलिए टाइमली है क्योंकि जिस तरह सेक्रेटरी साहब अभी बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है ऑन कैशलेस पाकिस्तान, कैशलेस इकॉनमी, एंड देयर आर वेरियस रिफॉर्म्स जो इस हुकूमत में जारी हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जारी हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हों, चाहे वो FBR की ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आ रही है, दीगर रिफॉर्म्स हैं आपके सामने, उनकी खबरें आती रहती हैं. But there are certain things that he is monitoring himself on a weekly or fortnightly basis, and this has been one of them. Cashless Pakistan is, and this really is generally a barometer for how much ownership and direct oversight there is at the highest level in government. तो कैशलेस पाकिस्तान की एक स्टीयरिंग कमेटी को प्राइम मिनिस्टर साहब पहले वीकली सतह पर चेयर करते थे, अब वो एवरी 2 वीक्स इज़ चेयरिंग इट. और ये एक ऐसा ही कमेटी है जिसके अंदर बिस्प शामिल है, मगर इट इंक्लूड्स ऑल द रेलिवेंट आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम हो, चाहे वो फाइनेंस डिवीज़न हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हमारे रेलिवेंट पार्टनर्स हों, BBA हो, बैंक्स की रिप्रेजेंटेशन हो, हमारे टेलको ऑपरेटर्स हु आल्सो ऑपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो हों. सो इट्स वेरी ब्रॉड बेस्ड and it includes all the relevant partners, and there is a real thrust and there is a real urgency in these reforms, in pushing these reforms. And उसमें जी मैं भी उस कमेटी का एक हिस्सा हूँ, और उसमें 3 चीज़ों पे मेन फोकस है, जो 3 उसके ब्रॉड पिलर्स हैं. सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन एंड अडॉप्शन, जिसमें अब QR कोड्स को
مینڈیٹ کرنے کی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک نے بھی ایک ایڈوائزری ایشو کی ہے, حکومت پاکستان نے بھی اس کے نتیجے میں کی ہے, جس میں ہم صوبوں کو بھی ارج کر رہے ہیں. اسی طرح ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے قیام کے لیے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. دس از پرائمرلی بینگ لیڈ بائی دس پرٹیکولر group for the purpose of our committee that the Prime Minister chairs is being led by the Ministry of IT. The first one is being led by the State Bank. And the third is government payments کی digitization, جس کے ایک component BISP کی digitization ہے اور اس کو فائنانس ڈویژن لیڈ کر رہا ہے. مگر when I say they're leading, تو ان تینوں سب گروپس کے اندر انٹر منسٹریل یا گورنمنٹ انٹر گورنمنٹ اینٹی کولیبوریشن اور کنسلٹیشن ہوتی ہے. اور یہ اب ہم this has been not just presentations, this has now been this has now resulted in targets that have been committed, targets that have been thought through, action plans with timelines that have been thought through. اور جو BISP کی متعلق بھی چیزیں ابھی ڈسکس ہوئی ہیں, یہ تقریباً 2-3 روز قبل ہی سیکرٹری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پر اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں پریزنٹ کی تھیں. تو دیٹ از وائی دس از ویری ٹائملی. میرا خیال ہے کہ آپ اس میں یہ عام طور پہ ورک شاپس ہوتی ہیں دیگر امور پر. سم ٹائمز they result in policy outcomes. Sometimes I know people who are very sincere and put in a lot of effort. They're frustrated because they don't result in a change. And it's the job of people like myself and other people here, specifically those in the front row, to make sure that that's the case. تو میری جی اس میں آپ کو صرف یہ ایک سجیشن ہوگی کہ یہ اس سے زیادہ ٹائملی یہ ورک شاپ ہو نہیں سکتی تھی, چونکہ the introductory presentation on BISP, particularly on the subject of digitization and making it cashless, has just happened at the Prime Minister's level 2-3 days ago. The next meeting will take place after 2 weeks. We're already starting preparation for the next one because we have to show progress after every 2 weeks. And whatever outcomes result from this workshop and other consultations that happen, have a forum at the highest level where they can get the policy push, the implementation push that's required. So I would really suggest کہ آپ اس تناظر میں اس کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر اپنی آج ڈیلیبریشنز کریں گے which can result in a meaningful set of recommendations or observations that can be presented at that level, from where decisions can be made that can be put into implementation immediately. I think that would make this exercise meaningful. دیکھیے اس کے علاوہ ایک دو اور باتیں میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کے لیے ریلیونٹ ہیں. ایک تو when we talk about digitizing the entire infrastructure, خاص طور پہ گورنمنٹ پیمنٹس, تو BISP کے علاوہ بھی اوور آل ایک تھرسٹ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ ٹو پرسن پیمنٹس اور پرسن ٹو گورنمنٹ پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. اس میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بھی آتی ہیں, وہ ایک علیحدہ ایکسرسائز ہے, وہ بھی ابھی کیری آؤٹ ہو رہی ہے کہ اس پہ ٹائم لائنس بنائیں. مگر جو ڈائریکٹ گورنمنٹ ٹو پرسن پیمنٹس اور پرسن ٹو گورنمنٹ پیمنٹس ہیں, اس کا انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے 1.5 سال میں we're going to try کہ وہ سارا ڈیجیٹائز ہو جائے. جس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے ڈیجیٹائزیشن کا, کہ کسی بھی شخص کو فزیکلی کسی بھی اس پیمنٹ چین کے عمل میں کہیں فزیکلی نہ جانا پڑے. دوسری جو بات چیئرپرسن صاحبہ نے کی ایک چوائس آف بینکس کی کہ ہونی چاہیے, I totally endorse this. I think as a I was here recently in the UAE. We were part of a delegation that the Prime Minister had sent there as part of knowledge experience exchange, and when we met the head of the tax authority there, so the word he used for the taxpayers was customers. So I think we also have to treat these beneficiaries as customers who are being provided a service, and I think in that context, that service should ensure that choices, that set of choices or options for the beneficiaries. But I believe کہ State Bank, Secretary صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ State Bank is already working on it. Similarly, I agree with the fact کہ جی ایک طرف تو ہم یہ سوشل پروٹیکشن والٹس آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں the beneficiaries would be able to get this amount directly on their phone, and they will not have to. I think even now the system that you have, if you talk about 12-15 years ago, this already has been transformative in empowering people. But I think jahan pe mazid gunjaish hai, and now technology enables that,
تو یقیناً جو ابھی بھی ایک کہیں پہ جا کے انگوٹھا لگا کے کوئی ڈیڈکشن کرنی پڑتی ہے, قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, اگر اس کو بھی ہم اوائڈ کروا سکتے ہیں تو یقیناً ہمیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ایم آف دس. ایٹ دا سیم ٹائم آبویسلی آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کا جو ایک نظام ہے فار پروف آف لائف, وہ اپنی جگہ قائم رہے گا. تو خواتین کو اس حد تک تو آئی تھنک دے ول ہیو ٹو فزیکلی گو ٹو اے بینک اور اے POS ایجنٹ آئی بلیو, جہاں پہ جا کے دے ول ہیو ٹو ان کو ایک انگوٹھا وہاں پہ لگانا پڑے گا. بٹ آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ آلسو فار دا انٹیگریٹی آف دس پروگرام ٹو انشور دیٹ دا منی از گوئنگ ٹو دا رائٹ پیپل. When you've got a wallet this big, 716 billion rupees, which is overall budget, I believe a small part of that is also administrative costs, but when you've got an amount this big, then I think it's also incumbent on us to make sure it reaches the right people. It does not, it does not reach anyone it's not supposed to reach, and I'm certain that will play a part. And overall, when we talk about digitization, so it's not just about convenience, but it's also about the documentation of the economy. And I think when we will be able to achieve this will play a major part also in our tax efforts, in ensuring that the people who are supposed to pay their fair share of taxes, they pay it, that the broadening of the tax net that you often hear about actually happens, that the deepening of the tax net, which means that people who are filers but are not really reporting the level of income that they're supposed to, that also happens. And so that whether it's the salaried class or other sectors who've been paying their fair share of taxes and other parts of the economy have not been picking up the burden, that also happens, but in a fair and transparent manner. So I think cashless Pakistan and digitization will also play a part in that. So with that, Ji, I won't take any much of your time. I'll allow you to get to the more substantive part of the day, where you can deliberate on the issues and the specifics. And I would like to thank Chairperson Sahiba, Secretary BISP and BISP overall, as well as their partners, for the opportunity and the privilege to be here today.